Okay. Now let me go with IELTS speaking part two strategies where you need to describe things. You are going to have a cue card and আপনাদেরকে 1 minute, uh, 1 minute time দেওয়া হবে for selecting your answers, how you are going to present it. Just write the keywords. Then, it's a simple thing. I will go with elaboration. That make sure you always talk about the main topic. Pick the bullet points you feel comfortable talking about. Ignore the rest. Choose other things related to the topic that you feel comfortable talking about, such as introducing the topic, providing details about the topic, telling a personal story, stating how you feel about it, past, future, anything else you feel comfortable talking about relating to the topic. এখন কেন বলছি? বিকজ আমরা সবাই জানি যে আমাদের প্রশ্নে ওকে লেট মি ওকে তো এভরিওয়ান নোজ দ্যাট যে এরকম আপনার বুলেট পয়েন্টস দেওয়া থাকে। সো আমাদের মাথায় তখন ঢুকে যায় যে আমাদের এই চারটারই আনসার করতে হবে। ইটস নট লাইক দ্যাট। যেটা যে কয়টা ধরেন আপনি এইটাতে বা এটাতে পড়ে কমফোর্টেবল আর এই দুইটাতে আপনি বুঝতেছেন না কি দিবেন, লিভ ইট। এটা বাদে আপনি এই ডিফিকাল্ট টাস্কটাই আপনার টপিক থাকবে, মেইন টপিকটাই থাকবে। আপনি আরো অ্যাডিং ডিটেলস, মানে আপনি ডিটেলস অ্যাড করতে পারবেন আপনার মন মতো করে, বাই গিভিং এক্সাম্পলস। এখন কি কি ধরনের ইনফরমেশন আপনি বুলেট পয়েন্টস ছাড়াও অ্যাড করতে পারবেন সেটা আবার আমরা গো থ্রু করি। সেটা হতে পারে ইন্ট্রোডিউসিং অ্যাবাউট দ্য টপিকস, ডিটেলস অ্যাড করা, মানে টপিক সম্পর্কে বললেন, ডিটেলসে গেলেন, কিছু পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করলেন, এক্সাম্পলস দিলেন, এক্সাম্পলস যেটাকে বলি, আপনার ওপিনিয়নটা শেয়ার করতে পারেন, পাস্ট ফিউচার। তার মানে আপনার সোজা কথা পাস্ট ফিউচার ওপিনিয়ন, দেন হচ্ছে একটু ডিটেলস বলা, অ্যান্ড ইয়োর টপিক ইজ ডান ফর 2 minutes। আপনি দেখেন এই চারটা জিনিসই যদি বলে দেন তাহলে 2 minutes বলা যায়। টপিকটা সম্পর্কে ইন্ট্রোডিউস করা, কিছু ডিটেলস বলা, ওইটা ধরেন এখন আপনাকে একটা জায়গা নিয়ে বললো, জায়গাটার নাম বললেন, ওইখানে কিছু ডিটেলস অ্যাড করলেন যে এই লোকেশন ছিল, এই ফেমাস জায়গা ছিল, এইটা আমার কাছে এটা ভাল লাগছে, পার্সোনাল থিংস, অ্যাডিং আপ থিংস, ইউ ফাইন্ড ইট এক্সাম্পলস। তারপর আপনার কেমন ফিল হচ্ছে, বা আপনি হচ্ছে কি কি চেঞ্জেস, মানে ফিউচার আপনি কি কি চেঞ্জেস দেখতে চাচ্ছেন, you can talk about like this and you are done for 2 minutes. Choose and add, like মানে এখন আপনি কিরকম, যেমন describe something you own which is very important to you। এখন you own which is very important to you, আপনার অধিকারে আছে আপনার এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এখন আপনি কি বলতে পারেন, কি ছিল জিনিসটা, ডিটেলস বলতে পারেন যে কার কাছ থেকে পেয়েছেন, কতদিন হয়েছে, কি ছিল বা দেখতে কেমন ছিল, হ্যাঁ, কি কাজের জন্য ব্যবহার করেছেন, কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হুম। আম, যদি ওইটার সাথে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে থাকে, ধরেন কোনো আপনি টয় বা কিছু দিয়েছে, তখন এটা ভেঙে গেছে, হোয়াট ওয়াজ দ্য ইনসিডেন্ট, তাহলেও কিন্তু স্টোরি মানে আপনার ডিসক্রাইবিং ডিটেলসটা বেড়ে যায়। যেহেতু ডিসক্রাইব করতে বলছে আপনি ওইটাতে পয়েন্টেই আছেন, যেহেতু আপনি কিছু ওন করছেন, কেন ইম্পর্টেন্ট ছিল, আপনি প্রথম থেকে কে দিয়েছে, কি ছিল, কেমন ছিল দেখতে, কতদিন ইউজ করেছেন, কোনো কিছু হয়েছে কিনা, ওইটা আপনার কাছে কেন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ওই যে হোয়াট, ওয়েন, হাউ, ওয়্যার, হু, আপনার এরকম ডিটেলস। আর আমরা তো এখানে জেনেছি যে এই কয়টা ডিটেলস দিয়েও করা যায়। ধরেন এখন আমরা একটা পুরো এক্সাম্পলেই যাই।
একদম সাজানো, যেমন describe a plant grown in your country. You should say what the plant is, where it is grown, why you dislike, why you like or dislike it, and why explain why it is important to your country. এখন আমরা এই কয়টা ইনফরমেশন সবগুলোতে অ্যাড আপ করতে পারি। কি কি? 5 পয়েন্টস: ইন্ট্রো, past experiences, description, opinion, future. এখন বলতে পারেন আমার প্রশ্নে বলছে প্রেজেন্টে, আমি দিব পাস্টে। না, এরকম কিছু নাই। You can use present, past, future because this is about talking sense. Obviously, আপনি যখন কথা বলতে যাচ্ছেন আপনি কিছু past events আনেন, future events আনেন, present events আনেন। We mix the topics বাংলায় কথা বলতে নিলে। So it's the same thing. So কি গেল? Intro, past, description, opinion, future. Intro, past experience, description, opinion, future. চলেন এই যে এগুলোই আমরা একটু আলোচনা করি, যে কি ইন্ট্রো, কিভাবে কি কি না হচ্ছে। 5টা পয়েন্টস: ইন্ট্রো, পাস্ট, ডিসক্রিপশন, ওপিনিয়ন, ফিউচার। ইন্ট্রোতে এখন কি ইউজ করতে পারেন? স্টার্ট অফ বাই সেইং লাইক আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট দিস, দেন say I choose the topic because this, and you will be able to say why you choose this topic. If you can't think of a reason, just make up one, although it's always better to talk about real experiences. So এখানে আপনার যখন বলছে যে প্ল্যান্ট নিয়ে কথা বলবেন, so you can say I'd like to talk about the rose plant or the rosemary plant or whatever it is, মানে যে কোনো একটা প্ল্যান্ট নিয়ে আপনি শুরু করলেন। I choose this plant because of I really like, or it smells are good, মানে reasons you can make up. এটা গেল আপনার ইন্ট্রোতে। Past events. Now pause and use a linking word like anyway or anyhow to transition into talking about the past. This will allow you to demonstrate that you are confident using a range of past structures. তো কি বললো? যেহেতু ইন্ট্রোর পর আমার পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স মানে পাস্ট নিয়ে বলতে হবে, তাহলে আমরা কি দিয়ে বলতে শুরু করব? এনিওয়ে অর এনিহাউ। এখন পাস্ট স্ট্রাকচারস এর মধ্যে আপনারা কোনগুলো রাখতে পারেন? Used to plus infinitive, would plus infinitive. Past simple to talk about things you did in the past that you no longer do or are no longer true. Past continuous to talk about the background of a story or how you felt at a particular time. Past perfect to say something happened before something else in the past. মানে এগুলোর ফর্মুলা তো আমরা জানি। When we are going with the general terms, continuous মানে এখনো আপনার চলে যাচ্ছে। দেন পাস্ট পারফেক্ট মিনস অতীতের একটা ঘটনার সাথে আরেকটা জড়িত ছিল, যেমন চাবিটা হারায় গেছে, দ্যাটস ওয়াই আপনি ঘরে ঢুকতে পারছিলেন না, সো সামথিং লাইক দ্যাট। সো আপনি কি কি ইউজ করতে পারেন পাস্ট স্ট্রাকচারে? ইউজ টু প্লাস ইনফিনিটিভ, would plus infinitive, or past simple continuous perfect. বাট মেইন কথা হচ্ছে you have to use a past tense words, মানে এতে বেড়ে যাবে 5টা পয়েন্ট বলে ইটস এনাফ। Then description. Now pause and say, so let me tell you about the rose plant in a little more detail. This is your opportunity to impress the examiner with specific vocabulary. Get to know the common topics and have some specific adjectives ready. If you use an adjective to describe something, make sure you expand on it and or explain it with examples. Again, if you can't think of specific examples, it is fine to make things up. Make sure your examples match the adjective and you will be fine. Third section, description. Description means adjectives. Adjectives means এখন আপনি কি বুঝবেন কোনটা দিয়ে করব? Adjectives যেহেতু noun কে modify করে, then know some specific things like describing adjectives of a place, a person, or
animal or thing or any sort of products, মানে এগুলো হচ্ছে সিম্পল। প্লেস, পার্সন, অ্যানিমাল, থিং, ওপিনিয়ন, এগুলোর অ্যাডজেক্টিভস আপনার টেস্ট, এগুলোর অ্যাডজেক্টিভস কিভাবে আপনি ইউজ করতে পারেন, এগুলো কমন টপিক। Then opinion is, now you can pause and say, if you ask me, in my view, or I would say plus opinion on topic. Like if you ask me about my opinion or in my view, I would go like this. So এটা হচ্ছে আপনার opinionটা পেশ করা. This gives you a chance to express how you feel about the topic. It could be your personal opinion or it could be comparative or superlative. Using a wide range of phrases to express your opinion will help you get a higher mark. Like this, I strongly believe that, as far as I'm concerned, I'm strongly against, I'm strongly in favor of, I am skeptical of the idea that, I must admit, I think. You can choose by this when you are firmly agreeing with the opinion. যেহেতু opinion, it will vary of course, but অনেক সময় হয় না যে yes, I really like to, or it's my um, firm decision, or I'm strongly going with it. So you can go with this sort of phrases. But first of all, you need to say, if you ask me about my opinion about the rose plan, I strongly believe that, or as far I'm concerned, I like this plan by going further decisions on it or planting on my home. And the future, the last part of it. Finally, you can display your ability to use future tenses. Start off by saying, with regards to the future, a range of tenses will help you gain extra marks. Like present continuous to talk about fixed arrangements, be going to plus infinitive, will or won't plus infinitive. It is used with predictions based on opinions or experience. It can also be used to talk about hopes and assumptions. The future perfect will have plus past participle. Is used to say something will have happened or will have been completed by a certain point in the future. Like কোনো কিছু changes, like environment নিয়ে কথা বললো, I'm just I hope that it will change, or it it will have changed a little bit from the past or something like that. মানে আপনি আপনার মতো করে মানে ফিউচার সেন্স আপনি কথা নিয়ে নিতে পারেন। বাট এই পাঁচটা পয়েন্ট আপনি মনে রাখতে পারেন যে আপনার স্পিকিং পার্ট টুতে দিয়ে দিলে আপনার আনসারটা ইলাবোরেট হয়ে যাচ্ছে। ইন্ট্রো, পাস্ট, ডিসক্রিপশন, ওপিনিয়ন, ফিউচার। ইন্ট্রো, পাস্ট, ডিসক্রিপশন, ওপিনিয়ন, future. So that's all.